Inside Story Uganda, real source of political updates. Jetweyongerayo omukukunavu ensonga zonna ozuulira nga bwe zitambula. When you look at the meaning of the whole thing, it is just requiring us to reorganize a new program that can really help. Because when you look at how most of these people are dealing with the situation, there is a lot that needs to be done. And indeed, if you interact with all of those boys on the ground, you might have to find a number of things happening in the whole. Actually, let me call it a region, because east or west, we are looking at the grand challenges, which we can just make sure that we personally organize and make use of. There are certain people I was looking at, and we decided to engage them in a number of things. But now most of this information is leaked, and it was shared by people in undesirable contact. So that simply requires us to rethink. If I could advise, is to rethink, to replan, then we rebrand. The moment we have that at hand, I believe we shall be able to overcome. A lot of tossing has been happening, but I personally can't tell you where exactly we are going to be heading until we have the actual results. If we have it, well and good. If we are short of it, then we shall need to reorganize ourselves for that reason. So these are the things we are looking at. And as of now, I think we are getting there. Okay, maybe I have had the whole suggestion. But where exactly are we heading? Because when you look at the whole situation, look at the people involved. Look at those we preferably wanted to give the jobs to deploy and get moving. None of them have been scoffed out. Look at the new list of RDCs being created and their deputies. They are well scrutinized, and I could call it the whole project. They are really scrutinizing that list to make sure that nobody reappears in the corridors of, the entire succession establishment. So this kind of rigging is really not going to help us, and that's what I have to tell you. This kind of rigging is not going to help us until we decide. Actually, I could call it we decide, and we radically decide, because looking at all options on the table, there could be some misleading indicators that once followed, they're going to cause a lot of disarray. Let's look at how the people are campaigning and how they're organizing themselves. Kennedy, you try to observe how Tamale Mirundi is performing these days. He's a very, very stringent man when it comes to, emphasis and emphasizing the point of making sure that we are totally downtrodden, never to rise up. You compare human being to a pig, that once there's a race between the pig and the human being, then the pig must win. Really, it is not just demeaning, but it is psychologically disrupting the psyche of whoever is being mentioned in this or being referred to. And those are the things we're looking at. We need to reorganize ourselves and try to fix it once and for all. I know. You see, really, we have gone through several challenges, and we cannot wait to be humiliated to the bone marrow. So what I'm looking at today is I've met all of the stakeholders on the other side, starting with the big man himself. I made the discussion with him, and he was very free and open to tell me that I put the entire concept on paper, which is what I'm going to do exactly. So the realization of this whole thing is to help us to have a forward movement that can register its authenticity to realities, to merit, and determination. Actually, we are looking at let's talk about unity as well and encompass it immediately. So these are the things we're trying to look at.
And we need to revive ourselves about. We cannot simply wait to see things happening by themselves until we personally decide that we need to create change. And this kind of change I'm talking about is what is supposed to be based on to create a new establishment. We call it a new platform, political platform that can really be helpful to replace the status quo. Currently, the status quo is expired, and reinventing itself will be a very hard task because you cannot create a problem and use the same way to eliminate it. Normally, when you create something you're proud of, it is very hard to detect whether it is very good. As long as it serves you, it is really very good. When you look at this establishment, it is so much inward benefiting. The people serving the regime are benefiting so much, and we are not excluded. You find that we are so much benefiting from this whole establishment. But how about the outsiders and those that try to come and help or give us a push ignorantly or simply because they are targeting to get some money? They end up, debilitated. They end up disappointed. The full figures, they go out there and start making a lot of noise. Yo okubeera nga balumiriza omubaka ono Francis Zaake Butebi ku kye bagamba nti nno oba oliawo ye yali akoseza emikutu mu ngeri enkyamu okubeera nga anyiiza avoola ayogera ku speaker ekintu bo kye balaba nti nno kikyamu nnyo. Ye Francis Zaake byalabikako mu kakiiko yatandika na kubategeeza nga bwe batayina buyinza nga akakiiko kumwozesa ku misango ejaddizibwa wabweru wa paalamenti. Kiategeza nti no, the committee has no jurisdiction to try me on cases that were committed outside parliament. Besides, saga gena nnyo mu luzungu, ate nga mu mbeera y'emu nga bwe tukitunuulira eyebweru wabeerayo enkola ey'amateeka ebeera eyina okugobererwa. Kale omukukunavu Joseph Tamale Mirundi twagala ensonga zino ozirambulule tulabe ate engeri gyetweyongerayo eyo preamble oba enteekateeka badde nina okugitegeeza abantu baffe ate tulabe engeri twalabawo ku nteekateeka kw'akakiiko akaali kasinzira mu yafisi eya president nga mu kiseera ekyo kaali kakulemberwa ate mu kiseera kino permanent secretary owa health gwe nkutegeezezza eyayimiriza Dr. Baterana nga Dana Atwine yali akakulembera nako kavaayo mu kiseera ekyo ne kalaga oba oliawo emivuyo mingi egyali gigendera ddala mu maaso mu ddwaliro ery'emulago era kyaviirako n'okubeera nga waliwo abantu oba oliawo abaali implicated oba abaateekebwa ku nninga olw'emivuyo n'emigozobano egyali ate awo ku ddwaliro ekkulu emulago saako ne mu ministry ey'ebyobulamu gye byaggweera ng'eyali omutesiteesi omukulu mu ministry eyo Dr. Asman Lukwago yali nga oba oliawo agobeddwa oba awummuziddwa okuva mu kifo ekyo kye yalimu. Kino eno nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti nno bakola enkyukakyuka mu ministry eyo ey'ebyobulamu era wetwalabira nga eyali anoonyereza mu kiseera ekyo Dr. Dana Atwine ate kati nga yafuuse ate oba nga yazze mu kifo kyalimu Asman Lukwago eyali abuulirizibwako mu kiseera ekyo. So mu mbeera eno mulago wazze wabeerayo enteekateeka ezo n'endala nnyingiko ku bino byonna ebizze bitambula. Kale mu mbeera eyo tutunuulidde tulabe ne kino gye kinaggweera. Tunaalaba nga waliwo ate enkyukakyuka endala ezireeteddwa gwe nange tutunuulire tulabe ekiddako. Naye nga mu mbeera eno abadde amyuka ate Dr. Byarugaba Baterana nga Dr. Byanyima mu kiseera kino ng'abadde deputy kati
yakola mu kifo kya Dr. Baterana okutuusiza ddala ng'ensonga zino ez'okunoonyereza n'endala ezitambulira mu kkowe eryo oba oliawo zibaddeko ne we zituuka. Kale ebyo nabyo tugenda kweyongera okubigoberera tulabe nataate gye binaawunzikira. Eyo nga tuvuddeyo era twongedde okutunuulira waneeno mu palamenti y'eggwanga lyattu erya Uganda. Tulabye nga ensonga eyasindikibwa mu kakiiko bwe katyo akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka n'okukwasisa empisa aka Parliamentary Committee on Rules, Privileges and Discipline kasobodde ogenda ddala maaso n'eddimu eryakakwasibwa nga lino lye ly'okunoonyereza bwe gityo ku nsonga ey'omubaka akiikirira Mityana Municipality mu palamenti y'eggwanga lyattu Uganda nga Honorable Francis Zaake Butebi munnakibiina kya National Unity Platform. Ono jjukira oluvannyuma lw'omubaka ow'eggulu mu Layibi bw'atyo omubaka Martins Ojara Mapenduzi nga ssentebe ow'akakiiko kalondoola ensaasaanya mu gavumenti ez'ebitundu oba giyite Local Government Accounts Committee bw'atyo bwe yaleeta okwemulugunya mu palamenti nti Zaake yakozesa bubi yafeesi ye. Bwe yavaayo bw'atyo n'awandiika obubaka ku mikutu emikwanira wala ate giyite ejja social media nga yeemulugunya kumukubiriza owa palamenti eno ey'eggwanga. Kaakati mu mbeera eyo kyawaliriza ate omukubiriza owa palamenti ensonga zino okuzisindika mu kakiiko kano keeyongere okuzinoonyerezaako n'oluvannyuma kakole alipoota kajyanje mu palamenti. Bino nno nga bigendera ddala maaso n'emikono gyali gikuŋŋaanyizibwa egy'ababaka wakati mu kugezaako okuweza ennamba ejjamu Honorable Francis Zaake obwesige ku kifo ekya kamisona owa palamenti y'eggwanga ku lukiiko olukulembera palamenti. Emikono omubaka ono bwe yayanjiza mu palamenti gyali giwereddeko ddala 2 n'omusobyo ng'ate ssemateeka akawairo 110 kalagira okubeera nga emikono at least giweze egyo oba kimu kyakusatu nga kati gy'emikono 176 egyali gyetaagibwa nga kitegeeza bano baali bagiwezezza dda wadde ng'ate enteekateeka gye baali bagoberedde si yeeyate enteekateeka ennuŋŋamu eyandigobereddwamu ne speed kwe byali bitambulira oba oliawo yali yeewuunyisa. Kaakati mu mbeera eyo ensonga eno oluvannyuma lw'okusindikibwa wadde nga ekyemikono kyo tekyayanjulibwa wali eri mu palamenti kyasigala eno mu nkuubo nti nno weegiri era baali bagikuŋŋaanyiza ensonga bwe yajja mu kakiiko kano aka Rules, Privileges and Discipline ababaka beesowolayo okubeera nga balumiriza omubaka Francis Zaake Butebi